And if you could switch on the camera and just have a check. Yeah, it's already on the cam. But it's not showing. I think you might have to move to the garden. We're All live. right, I'll just go there. We are live. Perfect. Dhanya, Yes. we are live now. Okay. Sure. I'll mute and you are visible now. Yeah. We can wait for maybe a couple of minutes more and All right. then we will start. I think since you're sitting in your garden, we could hear all sorts of sounds. The birds Yeah. chirping, the frogs, calling each other. So Yeah. it's quite Yeah. visible. Probably there's some disturbance later. No Yeah. problem. So usually the kids will come here for playing in the evening. So we, I don't know. They will join maybe today's talk. Let's see. No problem. So I'll go on mute for another 1 or 2 minutes and then we'll start. All right.
So I think we'll start our session. Good Right. evening to one and all. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല വൈകുന്നേരം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. This is the times of pandemic, and we know a lot of things are happening around us. There is panic in one side. There is a change that has happened in our life, in a sea change, I must say, and it has affected all of us. And we are trying to cope with whatever possible ways with this change. So Macmillan Education is trying to come up with as many innovative and constructive solutions for the situation that we are right now facing. Be it for teachers, be it for students, be it for parents, be it for educators, we are trying from our end very sincerely to lend a helping hand to all those who are in the sphere of education. And this Meet the Mentor session is also part of such programs, such innovative programs that we are coming up with. Every day we have one such program or the other. In fact, today we have one program which is running right now, which is Meet the Mentor. And soon after this, we have one more program which is on art integration. So we are extremely happy to receive the warm welcome that you have given to all our programs. And today in Meet the Mentor session, we have a celebrated, well-known figure in education sphere as well as in science. So he is a person who needs not much introduction in the field of science education in India. And he is a popular writer. As far as Kerala is concerned, we are extremely proud to have a Keralite today with us who has made a change in the society, and also the change that he has brought in his life has been an inspiration to many people. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വൈകുന്നേരത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ള മെന്റർ മലയാളിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്ത്രകുതികളായിട്ടുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഒരു വലിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ് ബാസ്റ്റ്. അദ്ദേഹം മലയാളിയാണ്. അദ്ദേഹം പയ്യന്നൂരുകാരനാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഒരു പട്ടികയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പല തവണ പല അച്ചീവ്മെന്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്, ഒരു അധ്യാപകനും കൂടിയാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തിയെ ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദം ഇതുപോലെ സംഘടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ് ബാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. He is an associate professor and a science writer based at Central University of Punjab. And he's right now joining us from Punjab, and he has done his education, partly the initial stages in Kerala, Payyanur, and then he moved to IIT, Madras University, Gindi campus, and then studied in IIT Mumbai, and he did his PhD from MEXT from Japan as a Japanese government scholar. He was educated at and he has been in India in serving various posts from 2010 onwards. He was an invited in residence intern with the President of India as an inspired teacher for a week at Rashtrapati Bhavan in 2015. And he was also part of the Antarctic exploration, the science expedition program that India government conducts. So his book, which is based on his experiences about that he had during the journey to Antarctica, and also about what happened over there as a scientist, what were the engagements that he carried out there. So that book is also quite popular. And he is very constantly engaged in a lot of social emancipation activities, and that makes him a very special scientist. He is a scientist who is very well connected with the society, and he knows the pulse of the society, and he uses all his efforts and time and energy to give back to the society, and that makes him a very special person to me. താൻ പഠിച്ച സമൂഹത്തിന്, താൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചു നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു കർത്തവ്യ ബോധത്തോടു കൂടി കർമ്മനിരതനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ് ബാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ
വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മാക്മില്ലൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ് ദാസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം മിക്കവാറും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുട്ടികളാണ്. കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സംശയങ്ങള്, അവരുടെ ചോദ്യങ്ങള് ഒക്കെയും യൂട്യൂബിലൂടെ ഇവിടെ കമന്റ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ പരമാവധി അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. തുടക്കത്തിൽ 1-2 കാര്യങ്ങളിലൂടെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ്. മാക്മില്ലൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം പല രീതിയിലുള്ള പല ശാഖകളിലുള്ള പല പ്രൊഫഷണലുകളിലുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകളെ, റിയൽ ലൈഫ് ഹീറോസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ അവരുമായി കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹീറോ, ഒരു പ്രൊഫഷണലിനോട് ഒരു ചോദ്യം, എന്താണ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ? അതുപോലെ എന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് 21st സെഞ്ചുറിയിൽ ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? Okay, so first of all, thanks a lot, Tanya, and yeah, I'm really happy to be spending this evening with all of you, all the viewers of this program. And yeah, I've read many of your articles and your creative writing. I'm really happy to associate with you in this program, Tanya. And yes, if you ask me like what was my inspiration to choose a career in science, so my inspiration, just like yours, I also read your recent post about Eureka. Yes, Eureka magazine, when it is basically the children's Malayalam popular science magazine, really inspired me to choose a career in science. So that is basically what my childhood days. I actually was educated in a Malayalam medium government schools in Payyanur. And I'm sure that Tanya's childhood is quite similar to the same journey, that the path that I have followed is quite similar. Now, coming to the science, first of all, before saying what like science education, what it is, what is science? That is what I would like to brief about, because there are a lot of misconception about the science and scientific method. So scientific method. മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ ചേർത്ത് പറയേണ്ടി വരും, നമുക്ക് റൂറൽ സ്റ്റുഡൻസ്. Oh yeah, sure. All right. Yeah. So ഈ ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണല്ലോ തന്നെ ചോദിച്ചത്. ശാസ്ത്രത്തിലെ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആദ്യം. ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, ലൈഫിൽ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവും. So failure we should learn something, isn't it? So if you don't learn anything from the failure, then that is basically of no use really. So that is what the feedback system and improvement. Like I'm a teacher by profession, I'm a university teacher, so I give a talk, I give my classes. So ഓരോ ക്ലാസ്സിന് ശേഷവും ഓരോ സെമസ്റ്ററിന് ശേഷവും ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും, how was my teaching? Do you have any criticisms? So you have to be open for criticism, then only you can progress. So it's not just my profession, but any profession you say. So if you say that, well, I will never fail, I will never fail, so I'm beyond any criticism, then you can never improve. So that is basically the feedback system. So that is exactly ജപ്പാനിൽ ഒരു concept ഉണ്ട്, kaizen. So ജപ്പാനിലുള്ള ഓട്ടോമേക്കേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണല്ലോ, ടൊയോട്ട ആവട്ടെ, സുസുക്കി, ഹോണ്ട, മിറ്റ്സുബിഷി, എനിത്തിങ്, or the electronics, Canon, Nikon, or Sony, for example. So one main concept is the kaizen. So that is basically continuous improvement and learning. So lifelong learning is the key. So that exactly is what the science is all about. So science is I will give another example. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഡൽഹിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഡൽഹിയുടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരു പരസ്യം കണ്ടു, ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പരസ്യം. അത് കഴിഞ്ഞ 500 വർഷത്തോളം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പരസ്യം പറയുന്നത്. അത് ഏത് പുസ്തകമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെങ്കിൽ, so had it been the case, our science book, which is not been revised for the last 500 years, then the books will still teach us that the earth is the center of the universe. So it's not that the sun is basically, we are revolving around the sun. No, sun is actually revolving around us. That is basically Ptolemaic view of the universe, not even the Copernican view, right? So that exactly is what the science is all about. Science doesn't work on superstitions, and science, even your belief doesn't matter in science. So നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും
ന്യൂട്ടൺ സ്പേസിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ന്യൂട്ടൺ പറയുന്നത് സ്പേസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പിച്ച് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്. സ്പേസിലൊന്നും പോവാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പറഞ്ഞു. പലരും അത് വിശ്വസിച്ചില്ല. പക്ഷെ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് വാസ്തവമായിരിക്കും. സോ അതാണ് ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഭാവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാബ് കോട്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിനൊക്കെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ഒരു കെമിസ്റ്റ് ആവട്ടെ, ഒരു കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു വലിയൊരു പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിന് മുന്നിൽ വൈറ്റ് ലാബ് കോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ. അതെ, വൈറ്റ് ലാബ് കോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള്. അത് പിന്നെ അതിന് വലിയൊരു അർത്ഥമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഇറ്റ് ഡസന്റ് ആക്ച്വലി മേക്ക് സെൻസ്. കാരണം എന്താന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് എയർപ്ലെയിൻ ആവട്ടെ, വെൽക്രോ സ്ട്രിപ്പ് ആവട്ടെ, CRISPR-Cas9 ആവട്ടെ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ മിനിയാന്നാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ നോബൽ സമ്മാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ജീനോം എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ്, CRISPR-Cas9. ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ലാബില് വൈറ്റ് കോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലാട്ടോ. ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെറൻഡിപ്പിറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കവറിയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുന്നു, എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമല്ലോ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അധികം എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് മിക്കവാറും കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ കാണുന്നത്. സോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കൂ. ഇന്റർനെറ്റ് ആവട്ടെ, മൊബൈൽ ഫോൺ ആവട്ടെ, ഓർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആവട്ടെ, ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് വൺ എക്സാമ്പിൾ വുഡ് ബി ഹെലികോപ്റ്റർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ഡിസൈനിന് ശരിക്കും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. ഹീസ് നോട്ട് എ സയന്റിസ്റ്റ്, ഹീസ് എ ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി. Ornithopter was his actual design. So from there it actually started the procedure. So it's basically the scientist, as in the job profession. Scientist is just a glorified clerk, I can say. They are just working in a government enterprise. They're wearing the lab coat. They just have to do something for getting two things. One is to get a job, you need publications. Second thing is to get a promotion, you need publication. Other than that, most of their work, what is really happening in this research institute makes no sense. The real research is happening beyond academics. The real people are doing that work. So science is basically trial and error. That's it. You experiment it. നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണല്ലോ ഓരോ സ്ഥലവും, അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്ത് എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണത്വര ഉണ്ടല്ലോ. സോ ജിജ്ഞാസ, അത് തന്നെയാണ് ഈ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല്ലി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുമരിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. കുട്ടികളിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ക്യൂരിയോസിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഈസ് ദ റിയൽ സയൻസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്. ഇഫ് യു ആസ്ക് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സോ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലതും ചോദിക്കും. വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിക്കും. നമ്മൾ ഈ കോട്ടുപാടുന്നുണ്ടല്ലോ, യാണിങ്, വൈ വി യാൺ, വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് യാൺ, what is the function of this yawn? Function is more appropriate in evolutionary biology sense. So these are the real questions that actually when these kids grow up, their questions really take a different turn. So their question is like, well, how to solve the real life issues, or how to earn more money, or how to live longer. All these are actually influenced with some selfishness, but the real curiosity driven questions like why the lizard walk, what makes the lizard walk, it's total curiosity. So it doesn't lead to any application. Usually in the first instance it doesn't lead. So basically if you ask me that, now that we have an answer, it's basically something called van der Waals forces. Weak electrostatic adhesive forces, why the lizards walk on the surface. And based on this van der Waals forces, we even now have designed microfiber cloth. For example, the cloth that you use in a camera or mobile phone, or even these microfiber cloth can be used in your face mask in corona, to fight against COVID-19. So that is basically the innovations in your nanotechnology. All this work with the curious minds and curious eyes. So a scientist actually is nothing to do with the profession. That is my key point here today. If you are observing, and if you really have this kind of curiosity driven questions, then you can call yourself as a scientist. Nothing harm in it. So you need not have a degree as such to address oneself as scientist, or to see oneself as a scientist. If we have the basic curiosity and the readiness to do a research to find out what it is, exactly, probably we are in the right track, right? So that that spirit of curiosity is exactly what is driving force in science.
So I actually go to this kind of extension and outreach activities whenever I go home in Kerala. So in June usually, എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് തലശ്ശേരിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം. പൊതുവെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതാണല്ലോ മതപ്രഭാഷണം, അവര് ശാസ്ത്രം കേൾക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ അവിടെ പോയി. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി, ആ കുട്ടി ഒരു 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. I shared my experience about Antarctic trip. Then this girl asked me a question: how can a fish live in Antarctica? So are there fish in Antarctica, in the Antarctic water? And how can they live? Because it's super cold water. Actually the water don't freeze in Antarctica. That is a real interesting thing, because it has got salinity. It brings down the freezing point. Even at -2 degrees, water is water. It's not ice. It's not ice. And how the fish can live in the -2 degree? How can a fish live? So that is a real curiosity driven question. I told that lady, I told that girl, sorry my dear, I don't have an answer. So that is what the scientists have to do, that Maybe yes, you exactly. And then yes, and then I came back home and I searched about this particular problem. And yes, only 1 year ago, this paper has been published in a reputed journal called PNAS, Proceedings of National Academy of Science, a US journal, that they found something called antifreeze protein in the blood of the fish. So basically, it's an American research. The antifreeze is basically a kind of a chemical that you put inside your car, a petrol tank, in cold countries to stop it from freezing, right? So that kind of antifreeze, the fish body also have, its blood has got that kind of protein. So that exactly is a curiosity. That girl, immense respect, I can say. She is a real scientist. So anganayanengil, there is I would like to ask one more question connected with this. The question is, see, we all have various aspirations in our life. So there are many students who are listening to us right now. ജീവിതത്തിൽ എന്താവണമെന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള കുട്ടികളിൽ there may be students who would like to learn more about science. There may be students who really would like to pursue pure science, but are given a lot of information about the applied science also. അതായത് ടെക്നോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ BTech പോലുള്ള കോഴ്സുകളിലെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. പ്യുവർ സയൻസിലുള്ള വേറൊരു കോമ്പിനേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ സയൻസിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ഹു വുഡ് ലൈക്ക് ടു പെർസ്യൂ ദെയർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ സയൻസ്. ആസ് എ സയന്റിസ്റ്റ്, what do you think? What are the options available around there? ഏത് കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, but as a student, what is the broader perspective that they would have to see in front of them, or so that they have to develop it? Exactly. So actually, in our country or elsewhere in the world, science is highly institutionalized. That is an unfortunate thing. So unless you have a formal education, unless you have university degree, nobody is going to respect you as a scientist. So that is a practical, that is a reality. So for that, of course, the options are limitless. You can actually pursue whatever you like. Of course, the applied and basic, that the many philosophers criticize that dichotomy. So it is also it's an artifact. That is what people say. But I mean, if you say that basic and applied, according to my point, basic is something like, it's better to say the semantics as a tree. The whole knowledge is something like a tree, in which the trunk of the tree and root of the tree is the real basic sciences, and the branches, and finally you're getting leaf and fruits, for example. That is exactly the applied branches. So if you are going for the applied just to eat the fruit, that is not the right way. Unless your base are really strong, unless the trunk is strong, the tree will fall. So, and also, if you really want to improve your entire country's science education, then simply putting lots of effort only on the fruit is not the right answer. You have to actually put water, you should water and fertilizers on the root, then only the entire thing will go nourish. Yes, exactly. So that is the thing about the basic versus applied. So basic is always very important. Even if you want to go to the applied field, first you learn the basic, and be your basic be very clear, and then only you branch out to whatever the applied field you would like to go ahead. So if you really want to go this 10 plus 2
+3+2 system. So in that case, then my advice to almost everybody, irrespective of whichever field you are taking, is that if you're going for the university education, always try to focus on a very broad area, rather than going for ultra specialized field. One example would be, molecular medicine for the MSc. We have molecular medicine for the MSc level. Issue with this kind of ultra specialized, the MSc field, even BSc field, if you go for a extremely specialized BSc field, for example, polymer chemistry, if you go for that, is that, the chance of clearing this competitive examination is very, very low. So this is a reality. Unless you clear the exam, you can never get into a good place for the PhD, So, and before getting PhD, you won't get any job in science. That is a ground reality. And now if you go to the other field like BTech, again, BTech will take you nowhere. If you really want to be an established scientist or a faculty in any university, you really need a PhD, So even MTech is nothing. So BTech or MTech and then PhD. Okay. If you're Yes. looking for a job, then probably easiest option would be a BTech or something. But if you're looking to pursue Exactly. Right. go deeper in Yes, science exactly and so. do a detailed, to have a detailed understanding and pursue a career in science as such, that stream, Yeah. then probably you'll have to go for initially a broader area and then slowly move to specific The field, right? specific, yeah. Instead of this reverse pyramid, the going with the ultra specialized first. Many people will think, okay, now it's COVID-19. Everybody is talking about the coronavirus, and the virology is a very interesting Virology. field. Let us go for virology BSc. I would definitely say it's a very bad idea, So before learning about these viruses, you should really learn how the life works. It's highly intricate. The ecological niche is, a virus is only one part of this entire system. You should have a zoomed out perspective before actually zooming into one specific field. That's really, really important. And also, if you want to go to the industry, of course, many people are interested in the private sector job, BTech, or whatever you would like to do. So in that case, my advice would be, do some internship before even applying, so the summer internship with some industry. And non-industry, you can even get some pay some money to get this, and also the MOOC will help you. There are several online courses available now, even from Ivy League universities like Harvard, and I have actually put several of this in my YouTube channel. So there are several free online courses available. You can take it, and even you can go for a degree abroad. It is in-person degree is very expensive, but if you opt for a MOOC degree, online degree from Ivy League Institute, you can get it much cheaper. And yeah, that you can target that for getting into the industry. And second thing, one is internship for sure. Second one is social contact. That is definitely important, especially your alumni network. You can go and try to find out if you know somebody in the industry, and then that network, that is Get the connected. ground reality, the connectivity. Yes. So, I just would like to those who have joined very late, I just want to tell that we are right now in conversation with Dr. Felix Best, one of the finest scientists the country has produced, one of the scientists who devotes his time for giving back to the society. And right now we have got one question, one important question, I guess. So people have read about, whenever they read about listen to you, they're all quite curious to know about your experience in Antarctica. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം, അന്റാർട്ടിക്ക പര്യവേഷണ സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമാണല്ലോ താങ്കൾ, അതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം. Maybe some glimpses of your So yeah, so it's basically a national mission. Every year India sends almost 100 people to Antarctica. So in India has got two Antarctic stations, Bharati and Maitri. Maitri is old one, Bharati is a new station. So it's a very well structured program. So every year, so it is basically you have to apply to an institute in Goa what you really want to do. So it's basically Ministry of Earth Science is the one who is presiding the entire Antarctic mission. So മന്ത്രാലയത്തിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പോവാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ യു കൻ നെവർ സേ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ദ സ്പേസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പേസ് വാന നിരീക്ഷണത്തിന് ഇവിടുന്നും പറ്റുമല്ലോ. But if you justify that here it is not really nice, a lot of dust in the atmosphere, but in Antarctica it's dust free
and it's pitch dark in the winter. So all this, if you justify properly, then you might get selected. So if you get selected, then second part of the mission is 1 week long medical checkup. This one is in AIMS Delhi, and it's not simple medical checkup. It's really complicated. They do everything. Especially, I want to say two things they are going to check. One is, of course, your cigarette smoking habit. If you smoke cigarette, you cannot go to Antarctica, you know. Second one is that they will also check your liver, you know, how the fidelity of your liver and liver function and everything. So if you drink alcohol, again, you cannot go. So if you really want to go to Antarctica, two things you should do: don't smoke and don't drink, and be fit. Yeah, fit is very important. And then you know, we will be going to the glacier in Himalaya. So Satopanch Glacier for 3 weeks training. So it's something called acclimatization, snow and ice. Yeah, army, yes. So with ITBP, that is Indo-Tibetan Border Police. Yeah, so it is something like scouts and guides. If you're part of the in a school scout, it is something like reminiscent of scouts. After that, yes, you go into Antarctica with the you know, ice breaking ship. So basically, India don't have an ice breaking ship. It's, you know, we have very good space program, but we unfortunately we don't have good ships or a good submarine. So we were going in a Russian ship called Ivan Papanin, and that is an icebreaker ship. Yeah. So the journey itself, actually, we fly to the South Africa, so the you know, Cape Town, and our voyage start from Cape Town because it's more closer, you know, because Cape Town is already in down south. So it takes approximately 20 days to reach Antarctica. It is by the ship, you know. And yeah, I mean, Antarctica is, you won't see anything. It's purely ice there. But unfortunately, ice is melting because of the global warming, you know. I could see that. Snow is melting. And also the plastic pollution have reached even Antarctica. That is a sad reality. On the way to Antarctica, you can see some islands full of plastics. It's a marine litter island. Whatever you know. Yeah, because of the ocean current, it gets concentrated. And even microplastics get into the Antarctic penguins, you know. So the same thing that we also get. So if you drink a lot of packet milk, you know, this packet has got something called endocrine disrupting chemicals, especially for females, because that mimics several endocrine hormones, something like estrogen. You know, that is why packet milk is really not recommended for females. So the same thing happens with the penguin. When microplastic gets inside the penguin gets infertile. So penguin population is now shrinking, all because of what human beings are doing, you know. So these are the reality. And in Antarctica, if you, I mean, it's a big story, but one more thing I want to share is, in Antarctica there is no religion, there is no caste, you know. And you have to do every single job, including cleaning the toilet, and even you know, packing the everybody's excrement. You know, you cannot throw out your excrement, you know, the you because there is no bacteria there, right? So of course, like psychophiles are there, but the real you know, the what do you say, the decomposing bacteria are not there. So if you throw out your excrement, then it will be there for the next millions of years. So you have to bring back every single waste back to home, back to India, you know. Otherwise, you know, we will be persecuted. We don't have the permission. So it's an amazing mission. Yeah, it's a life changing experience, I can say. You have written a book also about it, right? Yes. About this experience. Could you please tell give us the title of the book, and from, if they would like to read, from where they can get the book? Yeah, the title of the book is Voyage to Antarctica. Voyage to Antarctica. So it's that simple. And it's published by Department of Science and Technology, Government of India. So you can go to the DST website to order online. They will send to your address, you know. You can just Google it, Voyage to Antarctica. അന്റാർട്ടിക്കൻ എക്സ്പീഡിയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പീഡിയനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം കൂടി. ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ +2 കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്യുവർ സയൻസിലേക്ക്, if they would like to opt for pure science, what are the major institutions that they need to keep in their mind, like to set a target in India and abroad? Major institutions. Today is the first part of our program. We have one more session where we'll answer more questions.
This will be the intro. Next will be the conclusion. We have some 10 more minutes with us. So yeah. So again, this time is really important because even my own nephew, he got very good score in JE, and he's also, I mean, next 2-3 days is really crucial for the students. So where to apply, he's also very confused, which IIT good to go for, old IIT or a new IIT. So now coming to these institutes for the BSc level or BTech level, my perception might differ from your perception, but according to me, if you want to choose a pure science, the top priority should be IISc Bangalore and TIFR in Mumbai. And TIFR also have got institute in Bangalore, Tata Institute of Fundamental Research. So these two are really top level. At second level would be ICER. ICER, there are several ICERs, even in one ICER is there in Kerala also, Trivandrum. ICER Trivandrum is there, yes. So ICER Pune is much well-known, ICER Kolkata, these are very old ICER and new ICERs are there. So if you try to get in ICER also do have dual degree program, BSMS program they call, not BSc, it's BSMS. For that you have to apply for something called KVPY. KVPY, yes. Okay, Kishore Bal Vigyan Yojana. Yes, exactly. And yes, Vaigyanik Yojana, yes. So this KVPY, I think it's a, yes, right. I think deadline is perhaps 15th of October, if I remember it right. So you might have few days to apply. It's usually in October is the deadline. So if you qualify KVPY, then you can try to go to the ICER, yeah. And coming to the ICER, and of course, quite same level would be if you are really interested in mathematics, then there is a great institute in Chennai, CMI, Chennai Mathematical Institute is very well known. And so as ISI, Indian Statistical Institute, that is also very well known. And then coming to the next level of the places where you can try. That would include for pure sciences all the central universities, CU. So many of the central universities have got BSc. Unfortunately, our university don't have it. Ours is only masters and PhD. Because central university, our main focus is on masters and PhD. PhD is our main focus for the research. So yeah, but some central universities do have bachelor's programs. So you have to look at which university do have it. You can apply for that. For that, there is an exam called CUSET, Central University Common Entrance Test. So this year's exam is over. You can target for the next year's exam, or you can check out the deadline and try it out. So that, and plus there are several, for the BSc, if you don't get into the program, the university program, then you can, of course, you can go with the colleges, for which my advice would be definitely go with government rather than the private sector. So the government has got the advantage. Yeah. And the private sector also, there's a huge difference between the quality. Some private, enterprise, some even universities is, you can buy the degrees. Unfortunately, this is a reality. Even PhD degree, if you pay money, they will mint the degrees for you. So that is why, yeah, some institutes are really well known. I can easily say there is a university called Ashoka University. They're doing fantastic job in pure science research, and I would say they're all more or less equivalent to ICER, because the faculties are leaving ICER to join that university. So of course there are some good private sector universities as well, but if I were you, I would definitely choose a government institute rather than the private sector. Yes. Because in higher education, we have more options in government institutes, I guess, in terms of quality enhancing programs. So one more question with that, I would like to wind up for today. The question is generally, if we have to aim to be a scientist, you said that we have to have curiosity within us. So how is it that we get boost for the curiosity, or maybe എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കൗതുകങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ I should know how to do the research. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, what is the process of doing a research? ഒരു PhDക്ക് വേണ്ടിയല്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കൗതുകങ്ങൾ, we have a lot of questions in our mind, and if we want to seek answers, is there a method to go and find the answer in science? If so, what is that method that science
talk? So basically, yeah, that is a highly complicated question that you're asking. So my method would be definitely like this program which you're fostering through the YouTube. That's a fantastic initiative. Congratulations, Tanya, for this. So mentorship is really important. So you can find a mentor who is an established scientist and try to get his or her guidance. You know, and you can even work with that person. So you can approach the person for a internship, 2-month internship, or even virtual internship. So the person will allocate some interesting topic to you, curiosity driven topic. You can even suggest a person, madam, I would like to work on this topic. So why not? You know, if she's interested, she will guide you how to actually go it. So there is I mean, in science, there is a proper method. You know, first you have to review to make sure that that work hasn't been done. So if it's already done, then what you're proposing is, it's just a duplicate, isn't it? So I mean, all these things are, I cannot explain everything. So it is basically by doing it, you will really understand. So if I explain it in this today in few minutes, it will be extremely confusing for you. And also to have this kind of scientific curiosity, you should actually expose yourself to what is really happening in the world, you know. So you should expose to different ideas. So without idea, you can never pursue the field, right? Like from blank slate, ideas will never be born. So as the research, so the scientists are actually from the big guys who lived much earlier than us. We are taking cues from them, and we are continuing that spirit. We are continuing that research. So that is what the research is happening. For example, today's physicists are looking at building upon what Newton and Einstein have done. You know, they are not actually starting from ground zero and beginning. So it's not possible also, you know. So that's such a complicated thing. For example, even the construction of a big building. So, you know, you are actually building one by one, right? So it's a team effort as well. So that is why to expose yourself to different ideas. So my number one recommendation is, follow, read books like good authors like Tanya have written. So, you know, the books are really interesting. So my suggestion, if you're a school student, is read books written by Bill Bryson. Bill Bryson is an excellent popular science writer. One example book that he has written would be a brief history of nearly everything. So that's a very good book. Yeah, and Cosmos by Carl Sagan. Anybody I can recommend it any day. So, you know, all Very these books are simple really also. fantastic. Very simple, Very yes. simple language. And if you're a Malayali and if you're from Kerala in Malayalam medium school, then please look at any books published by Kerala Shastra Sahitya Parishad. KSSP's books are of very high repute and very good quality, and definitely it will boost your morale, and you know, it will pump in various ideas, various perspectives to see the nature, you know. So that is really important. And I think we have very limited time now, and I would like to tell my viewers, ഇന്നത്തെ ഇത് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ആദ്യ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തുടക്കം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ if you have a lot of questions, you can either share here in the YouTube link. I'll get all the questions, or what you can do is go back to your schools, WhatsApp these questions to some of your teachers. They will reach to the Macmillan representative who's looking after your school. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവുമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ് ബാസ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുക. അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം, ഞങ്ങൾ ഒരു പാർട്ട് കൂടി വേണ്ടി വരും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ രണ്ടാമതും വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചത്. യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് പീപ്പിൾ, എസ്പെഷ്യലി ഹു ആർ busy in their work. എനിക്കറിയാം ഡോക്ടർ ഫെലിക്സിനെ വിളിച്ച പലപ്പോഴും it's difficult to reach him because he'll be either in a session or conducting a program. So out of all these busy schedules, he still has time to interact with students, and that's what makes him a very special person. താൻ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന്, താൻ ഉൾക്കൊണ്ടതിൽ നിന്ന് സമൂഹവുമായി എങ്ങനെ കൃത്യമായി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നും, തന്നിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിലേക്ക്, സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തനിക്കും എങ്ങനെ ഒരു കോഎക്സിസ്റ്റൻസ്, ഒരു മീനിങ്ഫുൾ കോഎക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നും ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ഒരു തത്വചിന്ത കൂടി ഈ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. You can go ahead and view his YouTube channel. Please go ahead and ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ you will be able to get his YouTube channel.
he's talking about a lot of MOOCs, massive open online courses. This is something very important for students. Massive open online courses, they are very important, and it's easy for each one of you to get into any of the MOOCs which is suitable for you. You can find out which one is suitable. And during this COVID lockdown, what is better than going and taking up a MOOC? നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഐവി ലീഗ് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഹാർവാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഗ്രി കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഹിയർ ആൻഡ് വി വിൽ ഹാവ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇൻ ദ കമ്മിങ് വീക്ക്. We'll share the details with the schools and the schools will forward it to you. So I have to thank Ms. Suruchi for this wonderful program. She is the one who initiated the entire YouTube. The technical support, Suruchi is doing it from Delhi, and the marketing head, Ms. Vandana Juneja and Mr. Raju Ganguly, plus in the Kerala team head site, Mr. P.V. Jose, Mr. T.P. Shivaprasad, and Mr. Dharmapalan. ഇത്രയും പേരുടെ എൻറ്റയർ കേരള ടീമിന്റെ എഫേർട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം റെഗുലർ ആയിട്ട് to reach out to the students regularly. This is a team effort. I take this opportunity to thank each of my teammates, and a special big thanks to Dr. Felix Bast for joining us today. And we'll meet again very soon in our second part of Meet the Mentor session with Dr. Felix Bast. Thank you, and thank you very much. Bye from Acton Education right now. In another couple of minutes, you will get one more program. If you want to stay tuned with the same channel. You're going to get one more program right away on art integration. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആർട്ട്, നമുക്ക് ആർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? So far we have been talking about science. Now we'll be talking about arts. So you can stay tuned. Thank you. Thank you, Dhanya, and thanks for having me. And I'm looking forward to our next session. Goodbye till now.